ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై సుప్రీంకోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పు ఇచ్చింది అన్నారు ప్రధాని మోదీ. ప్రజల ఐక్యత, ఆశల పురోగతిని ప్రతిధ్వనించేలా ఉందన్నారు. 2019 ఆగస్టు 5న పార్లమెంటు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు సమర్థించిందన్నారు. జమ్మూ కశ్మీర్, లద్దాఖ్ ప్రజల కలలు నెరవేర్చేందుకు నిబద్ధతతో ఉన్నామని ట్వీట్ చేశారు ప్రధాని మోదీ. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు నిరాశ కలిగించింది అన్నారు గులాం నబీ ఆజాద్. కోర్టు తీర్పును అంగీకరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. But everybody has to accept the decision of the Supreme Court with a heavy heart, and unfortunately we didn't expect this decision. We were thinking that the Supreme Court will consider the sentiments of the people of Jammu Kashmir and also the historical background under which Article 370 was incorporated in the Constitution of the state and in the Constitution of India. That will be taken into consideration. That was our hope, but unfortunately that has not happened.